this MLA of ours is interested in making this as an urban area. Now, I feel during the PDA and ODP, he has missed out on some of the areas where he could make money, especially that Arpora Hill, Bon Voyage Hill, Sinkerim Hill, and large tracts of land which have been bought by Delhi builders, outsiders, in the Kalangut area. Now, he is not going to stick to Kalangut. He is definitely going to go for Kandolim and Arpora also. Now, yesterday in the press conference, he said, no, it has got no bearing. It is only 15 years ago it was notified. It was said that it is an urban area. Now we have just notified it. When he was making the PDA, he had, just to get public support, he had told the people, PDA and ODP येयल्यार तुमची घरां regularized जातली म्हणून. Even in RRD and Odda, he said all your houses will be regularized. PDA येत जाल्यार. PDA येयली, ODP येयली, एका PDA लो काडलो, आयज पासून एक घर regularized जावना. Not a single house of a local has been regularized. Now, he says, काय जावपाचें ना म्हणून. How do you trust this man? You know, one day he was lecturing the students की मोडको तुम्ही हो नाका म्हणून, मोडको बरो न्हू म्हणून. 1 month after that he gives a statement, मोडको केल्यार बरो म्हणून, गव्हर्मेंटाक हें येतलें. Another time you all have seen on the press only, he said, lockdown आमकां नाका कित्याक आमची पोटां कोण भरतलो. मागीर आमच्या हजारांनी, when our loved, near and dear ones died, he locked down 2 villages, Kalangut and Kandolim, and it is not he who did this. It is the Panch members who pressurized him. He didn't want it. And he brought in tourists during that time when second wave was going in Maharashtra. Maharashtraन second wave जाताली तेन्ना टुरिस्ट हाडले इंडियन लॉकडावन नाका म्हणून सांगून आनी हजारांनी आमचो लोक मेला. आनी कोणाक फायदो जाला हे टुरिस्ट येयला तेन्ना? आस्क एनी लोकलांक कोणाक सांगना. क्रिसमस पार्ट्यो, न्यू इयर पार्ट्यो आनी होली पार्ट्यो पळय जाल्या पळय त्यो सगळे रेप पार्टीज, ड्रग पार्टीज. आतां कोणाक फायदो जाता ड्रग्सांचो? यू कॅन मेक आउट. कोणाक फायदो? कोणाक जाय आसले टुरिस्ट? सेकंड वेव जाले तेन्ना तूं टुरिस्टांक हाडटाय, कोणाक फायदो जाला? कोण सांगतालो नाका म्हणून लॉकडावन? So only those people who are doing rape parties, they have benefited from this. None of the locals have benefited. Now, Kalangut is known as the Queen of Beaches, and Goa lives. The beauty of Goa is in its villages. तू तो ते काढूंक सोदताय, विलेज काढूंक सोदता, अर्बन करूंक सोदताय, आनी तूं सांगता अर्बन नोटिफाय केल्यार कांय जायना म्हणून. दुसऱ्यो 55 विलेजीस आहा त्यो कित्याक जायना? कांयच जायना. यू हॅव डिसायडेड टू मेक 56 villages. You will have denotified all the 56 villages. Now you have brought Kalangut only. His idea is to make this a municipality. And what are the bad effects of being urbanized? तुझे FAR वाढूंक मेवता, setback आसना. It is like a municipal area. Setback ना काय ना. It's going to be a concrete jungle as it. मातशें रुनयल्या कोणाक बिझनेसमॅना फुडल्यान रूम केल्या आनी थिंगा आतां हाडून सगल्यो भायल्या लोकांची बासी आनी भायल्या लोकांची गाडयो पार्क करता थिंगा. कोणी हॉटेलवाल्यांनी पळय पार्किंग सोडूंक ना, थिंगा हें करता. सो इफ यू क्रिएट मोर कॉन्क्रीट जंगल देर इन Kalangut, यू गोइंग टू डिस्ट्रॉय एंड वी आर किलिंग द गूज दॅट लेज द गोल्डन एग्स. कित्याक Kalangut लोक येतालो टू सी द ब्युटी. बिल्डिंगां पळोवपाक लोक कोण येना. ही इज गोइंग टू टोटली डिस्ट्रॉय दीस. See, I will appeal to the panchayats of Kalangut. Pass a resolution that you all do not want it, because he is giving the impression to the government that the panchayat and everybody is with him. You all are going to destroy the village. The panchayat is responsible. वो MLA आयजा फाल्यां आसतना आमचो गांवचो लोक थिंगाच आसतलो. You are going to destroy the village, and people are going to, the children are going to ask you. And I appeal to the people of Kalangut also to stand up, and we will fight this. We will not allow this urbanization of Kalangut. So आतां पासून पळय तेणें पाड घातला, PDA आनी ODP सगळे आमचे दोंगर कानवट करून हें करून सगळे पाड घातला. एंड नाव हे अर्बन म्हणून टॅग लावन आनीक पाड घालपाचो आहा. I appeal to the people of Kalangut, let us unite and stop this menace. Effects कोंगुटकारांक घातले ते बरे भाशेन तुमकां सांगला.
हांव तुमकां टॅक्निकली थोडे इश्यूज आनी थोडे फॅक्ट्स तुमच्या मुखार दवरता. फर्स्ट ऑफ ऑल, as Agnel has just told you, the first notification for 56 villages was issued by the Revenue Department on 27th of January 2020. 27th of January, duly notified in the Gazette of 30th of January. 56 villages including Kalangut were notified. There was a hue and cry from the people. There was a hue and cry from all over Goa. Why suddenly government got into this act? Because they never told us the objectives of this. Just because there is a provision in the Land Revenue Code, why this was done? Was it done at the behest of the people, at the behest of the MLA, or at whose behest? When this hue and cry was raised, including we at the Congress party vehemently objected to that. As Agnel Bab has said, on 18th of February, this was denotified. Wide publicity was given on 18th of February that it was denotified. आता सडनली आमकां आमच्या मुखार एक नोटिफिकेशन आयलां 27 मे. परत आता 56 विलेजीचे उत्तर ना. कलांगूट अर्बन. म्हाका एक विचारपाक जाय की फ्रॉम 18th of February to 27th of May प्रॅक्टिकली हो कोवीड पळय टायम आशिल्लो तेन्ना कितें आमकां वॉट वॉज द चेंज इन द थिंकींग एंड परसेप्शन दॅट लेड टू सडनली दीस कलांगूट बीइंग ब्रॉट बॅक. आमी काय आयकूंक ना लोकांचो थंय डिमांड आशिल्लो म्हणून कितें अर्बन करपाक. आमी काय आयकूंक ना जावं लोकल रेजिडेंट्स, लोकल कोण सेल्फ एम्प्लॉयड लोक आसा, लोकल कोण धाकटी हॉटेलां हेचेर पोट भरता थंय. म्हाका तरी दिसना थंय कोणाचोच असलो डिमांड आसा म्हणून आमकां आयकूंक येवंक ना. आनी भोव करून जेन्ना लोक कोविडान बावडे आमचे खूब जाण गेले आनी कोविडाचो इलाज करचे भाशेक, कोविडाचो तांकां कसलो तरी हेल्प दिवचे भाशेक आनी तांकां एक गव्हर्मेंटीन अनावन्स करता कोण 4 लाख म्हणटा तांकां दितले, कोण म्हणटा 2 लाख दितले. ताचेर कांय उलोवप ना. हे आतां अर्बन हाडून कोंगोटकाराच्या तकलेर हाडून बसयला. ना 2-3 विशय आसा हेजेर. एक, अर्बन केलां कित्याक? As per the clause, section 2 of the clause 38, there is a definition of urban village which the government can do. Second, and based on that the notification has been issued. पूण detailed land revenue code तर पळोवंक वयशा. Chapter 7 clauses 83 to 88 deal with a different procedure for assessment of land revenue in urban and non-urban lands. Assessment of land revenue clauses chapter 8, chapter 7, clauses 83 to 88. They clearly speak about assessing land revenue in a different manner. But हे आता land revenue extra जातलो as per the assessment, ताजो इल इफेक्ट कोंगटकारांक जातलो. कोंगटकर रावतले लोकल लोकांचेर, ट्रेडिशनल लोकांचेर जातलो. वयल्यान तो स्टेटमेंट करता प्रेसाक की हाचो बेनिफीट आसा. मायकल लोबो स्टेटमेंट करता प्रेसाक हाचो बेनिफीट आसा. पूण कसलो बेनिफीट आसा तो सांगना. वी ऑल नो दॅट वेन एनी एरिया is classified from rural to urban, it is not for the betterment of the people, local people. It is only for the betterment of the big businesses, so that they can get some benefits that are accrued to the big businesses under the urban classification of a place. So why are we suddenly Kalangut, where Agnel has so nicely said it is a pristine old beach,
comprising of village and local people for which people come to spend their time in Kalagut. आमकां ती अर्बन एरिया जाल्ली नाका. ताजो लँड रेव्हेन्यू रेट्स सगळे वाडटले. And this will have further implications even on income tax and all the other taxation in terms of the land, local land, even when people are going to buy small plot over there to build a house, the assessment of the land rates are going to increase by the registration department because it is classified under urban. It is a notification. So what is the benefit? And last, this urban tag will slowly lead to Kalagut from village panchayat to become a municipality. अरे municipality करता कित्याक तूं थंय? Municipalityची गरज ना थंय. Municipalityची करूंक जाय आशिल्लें जाल्यार तूं पयलीं कलांगूटचो विकास कर. कलांगूटचे रस्ते सारके ना थंय. भितर पांय वाटो थंय आजुनी कितें टार जाल्ल्यो ना, गटर्स ना, ड्रेन्स ना, लायटी पेटना थंय. थंय व्हडल्यो इमारती आयल्यो आनी व्हडले बिजनेसां आयलीं म्हणून लोकांक ताजो फायदो ना. लोकांक सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाची कितें वेवस्था केल्या? कांयच ना. वॉट इज द सिक्युरिटी सिच्युएशन इन कलांगूट? आर पीपल सिक्युअर इन कलांगूट? अर्बन केलें म्हणून जायना. लोकल थंय रावतल्या लोकांक, थळाव्या लोकांक कितें तुमी सवलती दितात, कितें तेंचे पळयतात, तेंची उदरगत, तेंचो विकास कांयच पळयल्लो ना. आनी लास्ट, which is the most important, identify this as urban. Ministry of Environment, as per the latest notification issued on 18 January 2019, लागू जाला हें नोटिफिकेशन. पूण गोंयांक आजुनी तें लागू जावंक ना. कित्याक? गोंयचो CZMP आजुनी तयार जावंक ना. तेजे आतां लास्ट स्टेज ऑफ पब्लीक हियरींग आनी कोर्टान NGTन पयरूच ऑर्डर दिल्या बाय ऑगस्ट टू कंप्लीट दॅट पब्लीक हियरींग. देखून तें लागू जावंक ना. पूण तुमी तें गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया गॅझेट तें पळयशात जाल्यार CRZ3 कलांगूटान सद्या CRZ3 म्हणजे कितें? फ्रॉम द बीच देर इज अ 200 मिटराचो सेटबॅक. इज दॅट रायट? 200 मिटर्स सेटबॅक. पूण तांणी CRZ3A म्हणून केला आतां. आनी तेणी कितें म्हटलां CRZ3A, where population density is more than 2161 and this shall be designated as CRZ3A and area up to 50 meters from HTL on landward side shall be earmarked as NDZ. म्हणजे 250 करपाचे प्रयत्न. Provided the CZMP as per this notification framed with the consultative process has been approved, failing which 200 will stay. Now we are all clear that Goa is not entitled to this high population density of 2161 per square kilometer. गोंयची 2011 सेन्ससा प्रमाणे density was hardly less than 400. आणि वी आर नॉट एंटायटल्ड टू दीस 50 मिटर्स. आनी आमकां कोंगूटकारांक म्हाका दिसना ते जाय ते 200 मिटर 50चे म्हणजे तेजेर बीच आनी उरची ना. सगळे बांदून थंय कलांगूट आनी कांय उरचें ना लोकांक एन्जॉय करपाक. सो वॉट आय एम सेयींग इज दीस हॅज बीन डन with the ulterior motive of getting a benefit, because these have to be legally designated. You don't get this simply to 50 meters. It should be an urban area, it should be legally designated municipality, or it should be a legally designated zone where there is a sufficient infrastructure provided. So आता ही backdoor entry SCI आहे. सो हे 2-3 विशय हे लोकांक तेणें कांयच सांग. पूण हे लोकांक पळोवन घेवपाचे गरज आसा. आनी आमची मागणी आसा काँग्रेस पार्टीचे तर्फे की हे अर्बन क्लासिफिकेशन जे कोंगूटकारांक गेलां
ते ताबडतोब गव्हर्मेंटान फाटी घेवचे आणि कोंगोटकार आर व्हेरी हॅपी टू बी लिव्हिंग एज अ रुरल विलेज नॉन अर्बन स्टेटस. See, it is going to affect the fishermen, shack owners, water sports operators. 50 मीटर पर्यंत झाले न्हू. Lot of non-Goan builders have got land. आमच्या गोंयकारांनी ते इकले काय बांदूंक मेळना म्हणून ते बाटा इकून काडल्या. ही बायलांनी गेल्ल्या सगळ्यांनी. 50 मिटरांचेर तर बांदूंक दिले हांकां बायल्यांक. तेच्या फुडल्यान ते शेकां घालूंक दिवपाचें ना. वॉटर स्पोर्ट्स करूंक दिवपाचें ना. तुका रापणकार आमचे आहा पळय ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहा तांकां रापण मारूंक दिवपाचें ना. सो दीस इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय एवरीथींग. आनी आयज पयशे जाल्यार कालंगुटान आमचे कडेन एक हॉस्पिटल ना. तो सांगता 30 बेडीड हॉस्पिटल घालता म्हणून. जेन्ना लोक येतले आनी कन्स्ट्रक्शन जाल्या उपरांत लोक येतले असले पॅन्डेमीक येयले जाल्यार कितें करपाचें. ही इज टॉकिंग अबाउट नाव कर्व शूड फ्लॅटन, केसीस शूड बी झिरो. ताका खबर ना कर्व टू फ्लॅटन इज नॉट केसीस टू झिरो. तो हिंचे कॉलेजीन थिंक लावं नको. ते न्यूटनाचो लॉ सांगता वॉट एवर गोज अप मस्ट कम डावन. फाटीं सांगता वॉट एवर गोज अप मस्ट कम डावन आनी तो तुमी करा म्हणून लॉकडावन करपाची गरज ना म्हणून. नाव ही सेज केसीस हॅव टू कर्व हॅज टू फ्लॅटन. फाल्यां जर इतले लोक येयल्या उपरांत असले पॅन्डेमीक येयलें जाल्यार कितें ही जावपाचें लोकांनी. इट इज गोइंग टू जस्ट चड लोकांची गोड्डी करतलो. आनी आमचे न्हू आमचे लोक कोण नाय सगळे भायले येतले रायट अप टू आवर बिचीस. आमचे फिशरमॅनांक राबण मारूंक मेळपाचें ना. आमचे शॅक ओनरांक ते धांवडाय येतले. आमचे वॉटर स्पोर्ट्स करता तांकां धांवडाय येतले. लोकांक आजून पासून खबर ना कित्याक ह्योच फोटी मारून लोकांक हें करता. आमचे गार्बेज प्लांट पासून आहा तो सांगतालो वर्ल्ड क्लास गार्बेज. टुडे इट इज स्मेलिंग स्टिंकिंग एवरीथींग इज लिकींग आउट. सो सदांच फोटी मारून सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट स्टेट ऑफ द आर्ट सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट म्हणून इनॉग्रेशन केलें फर्स्ट टायम जिंकला पळय तेन्ना. आयज पासून जावंक ना. Everything that is touching is a failure, which is detrimental to the village of Kalangut and the Kalangut constituency.